Good morning, viewers. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak turam ak santam seen xarit seen soppe Sokhna Ceesay fii si JMBALA TV di leen amal seen programme di wax ñu ko ooyee educational hour every Saturday from 11 to 12 here in the studio. I'm with my twinnie. Please introduce yourself. Hello, assalamu alaikum everyone. How are you all doing? Greetings from us. As my partner rightly said, we're here in the studio, JMBALA TV, with your program, Education Hours, every Saturday from 11 to 12 o'clock. I am Lolly Ceesay with my colleagues, Sokhna Ceesay. Okay, Twinnie. Today the topic of discussion is, please, before we go further, here is the new program and we need your support and your encouragement too, because this is our first time and it's our new program, so we need support like sponsors and any other help you want to do for us in this program. Twinnie, today the topic of discussion is mass failure. Mass failure in the country or in examination, the mass failure in examination. So what do you think are the causes of mass failure in the examination? Alright, thank you very much. As she said, comme nu ko waxee rek ñu leen di nuyu suñu mbokk yi yéen ñi nga xam ne déggu leen anglais bi te yéen a ngi am interest ci programme bi lii programme boo xam ne la ñu ko tuddee education hour. Suñu waxee education hour nag moo nekk ne comme si wàllu jàng mi ñuy wax comme ñuy waxtaanee affaire yi jàng bi lu ko demal ci kanam ak yeneen ñu foog ne moo nekk di affaire xale yi pour nekkuñ di pass exam ak yeneen yi comme nu wax mass failure yooyu noonu. So comme nu wax ci ginnaaw ne ñu ngi bëgg sponsors parce que programme bu ees la TV bi tamit TV bu ees la ñu ko door a start yàggul few months back lañ ko start so ñu ngi ñaan dimbal képp koo xam ne am nga loo ñu mun a dimbalee pour TV bi dem ci kanam parce que programme yu am solo moom lañ fi nar a ñëw di waxtaane tey nag dañ ñëw rek pour introduce wala leen ne programme bi dafa dem so inshallah yeneen programme yu interesting ak topic yu interesting ak invite yu interesting ñi ngeen ñëw ci kanam ngeen follow ñu subscribe TV bi ànd ak ñun di ngeen ci jàng bu baax a baax inshallah. Léegi comme lu wax mu ne the topic of discussion today is going to be the causes of mass failures in examination. Lan leen foog ne moo nekk di cause moo nekk di waral xale yi di fail exam ci Gambia bi in particular. So man lu ma ci amoon xalaat mooy comme like first of all comme suñu waxee mass failure in examination is big dafa yaatu waaye comme time bi ñu ko may 1 hour programme rek la dañoo jéem a limite understand dañ ko jéem a limite ci yenn fànn yi rek ñu discourse ko waxtaanee ko so benn boo xam ne man ci lu ma foog suma xalaat moo nekk di cause mass failure in examination mun nañoo jël di social media ñu discuss about it. Yes, that's a very important topic, the social media, because the social media has played a vital role in the failure of the examination among students. The social media, you see internet bi, WhatsApp bi, YouTube. Xale daal léegi social media bi yaakaar na gars yi da ngaa gis ne xale su amee ñun suñ time balaa nga dee am phone di nga dem ba sa senior school sax su nga dee da ko am phone waaye léegi xale yi pour ñu am phone wala si gars yi amee suñu amee seen junior school dañ dee commencé di jox gars yi phone balaa naa dee ñu ne suñu leen joxee phone gars yi foofu noonu dinañ fa mën a jàngee because gars yi dinañ mën a def seen research because xam nga phone moom déggalal pour loolu la su nekkee yow di nga ko mën a su nekkee yow am nga xelaat bi wala su nekkee yow bëgguloo yàq sa boppa yow mën ngaa use sa phone bi pour nga jàng pour nga dimbali sa boppa nga jàng waaye ñeneen ñi dañ ko dee misuse xale yi dañ ko dee misuse for example if they give them an assignment instead of going to Google or any other thing to search their assignments, they are on YouTube downloading movies, they are on WhatsApp chatting with their friends. Instead of doing their assignments, they are chatting with their friends or they are watching movie on YouTube. So
social media soo ko xoolee play na a very play na role bu nga xamante ne moo gën a tax students yi ñu dee fail seen exams so yow tamit lan nga foog ne apart from lii bi YouTube bi ak yeneen yi comme nga xale yi ñu dee misuse seen phone yi ndax loolu nga foog ndax moo tax gars yi seen exam yi ñu ko dee fail wala naka Okay, comme na ko waxee right suñu waxee social media bi xale yi is really contributing to their failures in examination because amatuñ seen time yi buggi they don't have time for their books. The only time they have is their mobile phones, their laptops, the tablets and etc. All those gadgets yooyu lañ amee yooyu lañ di use amatuñ time seen books yi amatuñ time study. In fact ñeneen ñi sax they go to an extent of they yóbbu seen mobile phones in class. I'm not a scenario. Just last week, I think it was on Wednesday, a student's phone was seized in class. This was a colleague of mine who was teaching science. So munge teach the class bi, munge binda halibi was using a phone, watching videos. You see? Tell us again meeting inside the class. Inside the class, I'm telling you a story. I'm telling you something that is very right. Okay. Just last Wednesday, lang happened at Sokhna of a basic school. Understand? So koku munge binda halibi munge setan videos. Tell us again video be was not a normal video. Understand? Yes. Monica blue film that's what they were watching in class. Can you imagine? Koku mu ngi teach. So te mom xale bu nekkon di use phone bi nekkul phone am bi sax. Xaritam moom phone bi. So according to them, moom mu ne phone bi ci bagam bi la nekkon. Legi moom mu ngi binda xale bi jël bagam bi génné phone bi di seetaan videos te moom yëg ko. Can you imagine? And they're sitting together. Man ko yaa ngi fen that's not true, you are lying. So things like that da nga gis ne koku ñooñu xale yooyu noonu ci bi lu nekkon di explain nekkutoon du dugg ci seen bopp because the only interest muñ amoon mooy to seetaan film boobu noonu inside the class but not to listen to what the teacher was saying. So the phone was seized and they were following the teacher. Give me the phone, give me the phone. So yow loolu léegi yow loolu kan nga foog ne faultam la parent bi la wala xale bi because as a parent da nga war di monitor sa xale bi all the time mu nga koo jox phone waaye bul nangu mu yóbbu phone bi si school bi because da ngay imagine xale si yóbbu phone bi si school doguma la da nga baalal ma doguma la waaye xam nga parents suñ joxee xale phone the moment you gave the phone to the kid mënuloo ko avoid pour mu ko yóbbu si school because da nga ko jox nga ne ko ne jël ko nga use ko pour nga jàng soo war a research ak yeneen so yow xamuloo na xale bi su demee si classe bi dafa use phone bi si teacher bi you don't know moo nekk parents yoo xam ne they don't take care understand nga duñ dee cancel seen xale yi exactly di leen advice di toogaa ñoom di waxtaanaa ñoom mu ne la na oo ñu wax leen this phone is not to be used in class while lesson is going on dama la ko jox pour soo ñëwee si kër bi suñ la joxee assignment nga def sa research dem YouTube wala nga dem Google wala so on nga check sa def sa research nga def sa assignment bi waaye xale yi nekkuñ di def loolu noonu so ñoom the only time they have WhatsApp suñ close school dem bi even inside the class they chat suñ ñibbee si kër bi teg seen bag yi jeex na ñu ngi si phone bi di chatta seen friends yi chatting with their boyfriends going to YouTube Instagram WhatsApp etc nekk si yooyu noonu di moo taxit duñ dee pass seen exam yi so suñ demee ba exam jot gaa ñëw fail kon the blame goes to the teachers teachers si nekkuñ di def seen liggéey teachers si nekkuñ di teach xale yi fekk du loolu ñoom fàtte nañu parents are playing their role in these failures because ñoo nekk di jënd mobile phone tablets di ko jox xale yi te loolu warul te xale yi yes di xool seen xale yi they are misusing it. For example mën ngaa jox sa doom bi phone loole muy dem school nga ne ko ne phone bi sooy dem school comme nu nga ko waxee ma bàyyi ko si kër bi xale bi su wàccee mu nga koo jox phone bi mu use ko time study su jotee mën ngaa jël phone bi si loxoom su nekkee dafa am assignment mën nga koo jox mu seet assignment am time tëdd su jotee mën ngaa collect phone bi si loxoom waaye léegi da ngaa gis xale yi time tëdd su jotee with their phones ñu ne ñu ngee dem tëdda da ngaa gis gars sometimes ñu ngi online till 2 o'clock si guddi gars ñu ngi online students yes because gars ñu ngi amee seen phone yi duñ nelaw nekk si YouTube bi su nekkoon gars yi dañu seetaan movie bi nga xamante ne lii na sax wala gars yi di def seen assignment waaye can you imagine dem di seetaan blue film xale bu ndaw dem di seetaan blue film yow balaa ngaa màggee yow doo yaaxa sa boppa so ndax léegi moom ak mooy loolu xale léegi moom kenn xamul nan la so media bi is really contributing to mass failures in examination so apart from the media yow lan leneen tamit nga foog ne moo nekk di cause failures among students in exams in examination general examination yes to me is the government
The government in the sense? In a sense that they don't have enough teachers. For example, now Lord, the education system in this country is very weak. For overall weak, sir. Can you imagine? You this time then you have 5 credits above them college. While people with passes, you enroll in PTC. Without passes, they are enrolled at the college. You see, you get PTC. The guy having the ECD at PTC is very important because it's the foundation of education. When you see in the Gambia, you respect when affair ECD at PTC because then from the fourth no mom, never affair ECD. Exactly, because the Gambia whom you know. We're not going in for qualities. They don't go for qualities. In for what you know. Exactly. We're going in for whom you know. Exactly. That is what is disturbing us in this country. If I am resource 5 credits above, Mubuga them to college. If I apply, don't go jail. If I never interview final shortlisting you do gain, you will get someone with 4 credits, 2 credits. You shortlist score. You go have 5 above with that knowledge. You talk security. You have empty barrel. You get enroll to see no shortlist score. So they may expect nothing, absolutely nothing. Then I guess the government guy time come see college the guys in then they just post into various schools. While balanga they post from the apply. So apply, you don't apply post. And I guess a school, the teachers you do, classrooms you do, the teachers didn't group was a class. Like this MA class rooms you do, teachers you do, then I guess folk no didn't hate folk, so I'm a furnitures. Can you imagine a class of 80 students with one teacher? With one teacher teaching them. The classroom management in fact will be very poor. And in that sense, learning cannot be effective. It won't be effective. Okay, from what you were just saying about the ministry not having enough teachers in the field, I can attest to that because just this batch, this past PTC batch from the college, there's a problem that occurred there. Like the batch that they graduate, they do not employ them. They do not employ all of them. They just employ about 400 or so. The sense means that they said, like they gave them an exam. They said they gave them an exam. So after the examination, those people failed the exam. So that is why they did not employ them in the field. So they are left sitting at home. Can you imagine that? Yes, majority of them, they employ only 4. Can you imagine a batch of 2,000 or 3,000 plus? Only 400 are employed in the field and the rest are sitting. And the worst part of it, these people are now paying at the college. After paying all the tuition fees for 2 years, I think PTC is now 2 years at the college because it's now diploma change. Yeah, they say that is diploma. So they pay their money around 21,000 or so. Yes, I was discussing with somebody that is affected. She was explaining this thing to me. You understand? Because she came to me, she was telling me that she's applying to a private school and she's asked to go for an interview. I asked her, were you a teacher before? She said yes, but she's not employed. Then that is the time I start interrogating. Then she explained to me what happens to her. It was so sad. After spending 2 years doing this hectic program, everybody knows how college is hectic. If you pass through college, even without passing through college, you know what is going on in the college. You understand? After using all your resources, photocopying and so on. And yes, I can remember those days at the college when we run for Mr. King. Mr. King is somebody that is having these photocopy machines at the school. They call it Students' Corner. Okay, it's really helpful. I usually go there. Yes, it's really helpful. When people are doing it $1, for him you do it 50 butut. So we run after him to go and photocopy just to ease our spendings. You understand? So after going through all this hectic assignments, presentation. So after all, you're just told you're not going to be employed because you're given an exam and you did not pass it. The girl was like, can you imagine this exam? Just write 1 + 1, 2 + 2. That's the exam. How can you expect me to fail that exam? It was just crazy anyway because she was really feeling it. The only thing I have to do is to advise her and to go
for the interview, pray for her to succeed and be employed in that school, and wait for her luck. That is why when you say the ministry, they employ more teachers in the field, it's their fault. It's their fault too. Yes, because by them employ only 400 and so it's not enough at the field, really. Sure. It's not enough. We need enough teachers at the field. We need resources at the field. Ministers, example, science lab. You go to many schools. Yes, you go to many schools. I'm not senior schools, you have the science lab. Guy, equipment is correct, guy, and they call it a science. And some schools didn't even have a science lab. Yeah. It's crazy. It's really crazy. They are also factors causing failures. And all thanks to MRC Holland. They are building lots of classrooms. So they are really. But guys, you make it about classrooms in a hammer. I'm teachers if I they are helping. You know, all of exactly. You build schools, you build classrooms. There's a problem. I'm teachers if I furniture the power and make us hope. You don't have a students in class. The teacher so that is the guys who are teacher. How you join group in students? Take them in a class and then be a teacher. Teach for fun. Teacher do the teacher will not be comfortable. You have then smart, sir. No. Teacher said guy, dimbale guy no because teacher said dimbale ki bike because ñem ñep lañu wara émalé té da nga gis so nekké slow lana so nekké slow lana da nga da fay minute bala ngay catch up no lolu sax xalé ci sen bopa duñ am comfortable they will not be because da nga gis 4 nit in one bench. No matter how smart you are, no matter how intelligent you are, crazy. You need a free environment. Exactly. So that nga muna digest teacher bi lu nekk di experience. Why so toge a bench nga xol togu nga tok fa yeen four. Maybe you are serious and others that are sitting there not serious. Yeah, exactly. So of course they la distract. And when the xalé xam nga ñom sen affaire. So waxe il faut ñu dégg understand nga. So in that sense they la distract ba yow lo bëggona déglu sa do ko mëna déglu. Lé da nga xol ne finally yeen ñep da ngeen ñoo distract. Including the teacher him or herself. Yes, because you mëna control, you lost your classroom control. Do ko mëna control because the class is over congested. Yeah. So ministry ñu leen di ñaan ngir Yàlla yonent bi so leen ñëwé across this years su nekké hanga they can come across this video on YouTube or whatsoever. Wara ñu jappalé xalé yi dé. Yes, ngeen jappalé xalé yi, jappalé parents yi, jappalé teachers yi, jappalé society bi, jappalé Gambia in life. Education for all like what education for all. So they have to help us. Yeah, education is so important. Exactly. It is really important. And right now how the education system is going on in the Gambia, it's very poor. Honestly, it's really poor. Exactly. And these kids are the future leaders of tomorrow. Yeah, they are the ones who will be in these positions tomorrow to control this nation. Exactly. So really, if the education is poor, or if the knowledge gain cannot be utilized in this country, cannot be utilized, really is going to be useless, and it will be nothing meaningful. Good. So that is my advice to the Ministry of Basic and Secondary Education and to the minister in particular. The minister in particular. Yes. So the minister should have to do something. Yeah. Can you imagine last time I'm I will invite her here. Okay. Let her come. Last time I left to school. Students in gave that. Talk doing first step. I'm going to use now. Guy could be this. The same told with a hat. How many that? Then you talk run blackboard. You just saying boogie. Type of see Maraj happening. Guy you gave you gave the man. Can you see? It is happening where I was in Badibu somewhere around 2021. I was in a school in Badibu. It happened there. These students have mats that they spread on the ground. They will it was really sad. It was really sad. They will spread these mats on the ground and they will be there. The teacher will be standing on the board writing. You will see, if you enter the class, you will see them bending. Writing. They will put. But that's very painful. Yeah, it was really painful. But alhamdulillah, now the situation changes. Yeah, because now MRC Holland have built the schools. They are doing great. They are doing great. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Their effort needs to be
appreciated anyway. Sure. Yeah, because they are also helping a lot of students at the University of the Gambia. Okay, now apart from we discussed about the social media being a factor, we discussed about the ministry being a factor. Now apart from the ministry, the government rather, and the ministry in particular, because they are the one concerned in this sector, we also discussed about the media when we talk about the parents giving these students phones and laptops and etc. So now what else do you think is a contribution factor to mass failures in exams in the Gambia in particular? In the Gambia in particular. Yeah, yes. Even students send bopa sa guy know they feel send bopa. Students send bopa. Know they feel send bopa. Because what I'm going to see now so new social media. Instead of guy them in class the janga, you get send phone. Instead of guy you study, you get send phone. You don't imagine send phone you know more than the little nga xamantene. Mara day time. You like nga imagine nga dem to school bi. A student dating with her own teacher. A student dating with her own teacher. Even boys, they date with their teachers. Okay, how so are you that is happening? 100%. 100%. Can we know your stand? Yes, because you imagine last time when I was in school. Sometime, maximum time. Wow, maximum time. I'm on the better time. So in school, the mention name nak. Student bi, ak teacher bi ñu ngi date. Legi teacher bi su duggé ci biir classe bi. Day gis student bi, different kind of style. Dina ko def. Dina def ni, dina toogé lu nekk da nga imagine. Teacher bi ci biir classe bi yow concentré tu yaa ngi xool yow nooy attraqué teacher bi. Te am na nu muy attraqué teacher bi du tijlu ko rek. Les effets dañuy foog ne ñun ñu nekk ci classe bi ñun ay ndereng lañ fekk ñun xam nañ lu xew because action ni muy demee rek danga ko dee xam tey ba léegi mu ngee dem teachers bi careful dañ leen yóbbu ci school bi pour ngeen teach seen students yi waxul ngeen dem date ak gars yi te as a teacher you are a parent in that school so you have to lead them to the direct way to the right path. Please, my advice to the teachers, please stop what you are doing. That attitude is very bad. My neighbor was victim. Man. Okay, anyway, interesting. Waaye man comme su ma waxee ci affaire yi xale yi rek comme noo ko waxee students are contributing factors to themselves ñoom tam dañ dee cause failure seen boppa kenn du leen ko dee causal ñoo ko dee causal seen boppa. Exactly. ma fu ma waxee mooy the unseriousness of the students in class. Yes, a teacher will be in class as a teacher xam nga ñu yëpp teacher lañ we experience all these things, understand nga. So you will be in class teaching, students will not listen. Only few will be interested. Especially subjects, there are certain subjects you have students hate it in general. Yeah. This is mathematics and science. You understand? As a science teacher, I go through a lot of challenges among students in class. Just yesterday, I sent majority of them out of my class because I was there writing and explaining. They were like, then after the explanation, I gave them classwork. They were like, yeah, madam, the classwork, you understand? Why then, yes, no, maybe they didn't. So I take my time. I explain in Wolof. So I explain in Wolof. So for them to say you're in trouble. So I explain in English to my best. I explain in Wolof to my best. I go to an extent of even writing one of the boxes that was given so that they can understand the rest. But still, it was a challenge to me. So later, what I realized was majority of them do not have complete notes. Do you understand? Yes, that was the reason causing all this. Okay. So, as a teacher, sometimes you learn from experience. So after studying the situation, I said to myself, something is going wrong. That is why these students are not understanding this simple classwork. Then I go around. I take my time to check. So what I realized was, majority of them do not have complete notes. You see? And if you don't have complete notes, you don't have the textbook, how do you expect to understand
something that is different to you. How do you understand? How do you expect to pass it? You will not, because you don't have anywhere to read. Some students hate writing. So what I do is I send them out to go and copy notes at the library and come back. So the serious ones, they went with books, they copy and then come back, Ross, and meet me before the lesson ends. So they do the classwork. So after that, I realized that after marking the classwork, majority of them got it right. You see? You understand? So more than as a teacher also, you have to be smart enough. Danga wara xam sa xale yi. Come understand that. Lu xew ci class bi rek, you should be able to know that this is what is causing this, and you should find a solution to solve that problem inside the class. Sure. Do you understand? Xale tamit seen digër boppa mais na leen lu rew toog ci class bi yaa ngi binda, they will be like, huh, ki mo binda rek la. They say that to me. You know what they do? So what duga say that anytime I enter the class, they will start stretching their muscles. They Madam Copy. Yes, they will start doing this. You understand? I say, what is the meaning of this? Hey, madam, you like writing so much. No, yeah, they are not serious. They are not serious at all. They will not write. And when they go home, they will not study. You know, those kind of students also is a problem. It's a problem. You only do your best to change them. Only if you can identify them among the students. Exactly. Do you understand? You call them. As a teacher, you have to be patient. So, yeah. I'm patient. Wow, good. It's a very noble profession anyway. I'm not advertising my profession, but it's a very noble profession. So I'm a patient, I'm ethic, I'm understanding. You will love the field. Sure. Because you meet a lot of students, they will love you. If you love yourself and you love them, and you love your job, you have the passion for the job, you have the passion of what you're doing. You understand? We have to have the passion. So nobody knows what is going to happen tomorrow. So that is it. Now, talk about the students being a factor to the courses. Purman, I think the environment is also a contributing factor. What do you think? When we say about the environment, because sometimes as a student, you munga buga janga trop. Why area bunga neka? Very would be for janga. For example, come time when we see time when I now have a jigging jangam sorry wood. Parce jigging siake they them sinegi say hanga si mami rolling to more. Because they don't sing some of them. Imagine the environment you yang wara janga. For example, you nga yang buka sa janga yang pa nga wara foda. Bul foda. Jigen janga wartu sori. Yo okay, dem ring nga sey sine ke sa dom sa magbugor mu ngi janga kay. Bay ko rek mu janga yow nga dem setti leneen lo def. Environment ni na ya xal. Man jigen la. Bari ma janga fu ngeen gisee ñu bind ne jàng góor kese moo ko moom. Xam nga environnement bi tamit leena la. soo bëggee jàng bul dellu gaay. Bul dellu gaay because am na ñi nga xamante ne ñu ba nekk bad advice rek lañ lay jox. Waaye daal soo bëggee move forward gëmal sa bët. Fattu sa nopp. Gëmal sa bët fattu sa nopp nga xam foo jëm. Waaw. Because da ngay imagine last time benn xale dafa bëgg a jàng. Wante nag friend sam ñu dee àndal foofu noonu si koñ bi gaay kenn jàngut. Léegi moom dem na ba grade 9 mu am aggregate 26. Léegi after si yaayam ne ko ne yow kay gannaaw dem nga ba grade 9 mun ngaa toog xoolal bintu ak ndey gaay nekkoon ñu dem school. Boo xam ne sa bopp bi amul ndox. You will end up dropping out. Da nga génn nga nekk drop out. So the next stage nga dem liggéey mbinda. Wow. Yes, because you need something to keep yourself. So what if you di nga dem uti ji boyfriend. And yes, sorry, but at the end of the day you become prostitute. Wow, okay. Parce que amuloo xaalis. Amuloo jigéen. Tey soo gisee sa morom ñuy jënd sa may bi sax sa xel. Your parents cannot be sponsoring your younger ones and then be sponsoring you. They can't do that. You di nga dem uti ji liggéey mbindaan wala yeneen liggéey you either nga dem def yeneen liggéey nga dem def ji liggéey mbindaan wala nga am sa boyfriend koona nekk foofu mu laa jox xaalis. ñaa ñu ne ku la jox fa nga jox ko
yéen na mooy si ne ñu ko fi de jàngal leen sama mbokki jaxay jigéen ñi jàngal leen te parents yi please bu leen dee discourage seen jànga bi ñu ko fen sax ñu ko si benn jéyi góor ne ñu rek wala jànga jigéen ñi war ñoo jànga jàngale ba ngeen am seen BSc ngeen dem uti liggéey dem def seen masters waaw man de pare naa moo pare BSc mu léegi moo pare nga BSc doo dem sëy mais ne foog ma liggéey for 2 years ñu ne su ma pare maa ngi defi masters yeah comme léegi mun nga jànga bi su jeexee even after your grade 12 su nekkee ne xam nga ne ko mun a boole nga mun a boole sax but it's not bad you just have to have an understanding husband koo xam ne mun na laa understand underline the word understanding so mun na laa understand nga dem nga mun na laa taka nga dem def sa university we see many married women in the university we all you know with their babies you see university loolu dafa des sa diggante ak sa jëkkër ak sa famille bi loolu rek la waaye minute ne jigéen wartu jàng so the society the environment out there stop discouraging the girl child from going to school please allow them to go to school to learn some of them are very intelligent some of them are very talented they have talent in them which they can only showcase out when they are in school ñeneen when they are in school ñeneen ñi ngi am talent yoo xam ne suñ demutee school they can showcase it out I have a younger sister who is an athlete I have a younger sister who is an athlete su tiyee fii daw su ko gisee daw rek la mun but then balam doon dugg school we never know that she can run although am na xaay bi mu ngi njool mais boo xamuñ ne comme dafa mun a daw moo tax sax dafa later dem school waaye soo gisee léegi bu mu demee school rek comme dañ ko tobal from the primary school comme grade 1 ñu move ko yóbbu ko grade 3 so guys start di def seen interhouse nii ak lifin mu nekk di participate ci ñi gis ko they see the talent in her you understand so su ko start di ko discourage di ko encourage raada di ko encourage ba léegi mu ngi ne Mariam xam ngeen su dugutoon school ni ko lu ngeen xam sax am na talent so loolu du talent du daw rek gaay xale yi ñu ngi am talent ci kër bi toog waaye mënuñ koo showcase out because amuñ fan lañ koo showcase out they can only show it out when they are in school helped by the teachers so let's allow them encouraged by their parents and the environment let's allow our kids to go to school and learn especially the girls ñu faate belief boobu noonu that propaganda we should not go to school dama xam fa lañ ko déggee we should go to school and learn waaye soo amul fayda they will discourage you in the society lu nekk dinañ la ko discourage yow pour nga bàyyi sa jànga bi nga dem sëy just in the name of yow jigéen nga waruloo jànga da nga war a sëy sa morom yëpp sëy nag lu si gën a saa da ngaa gis xale boo xam ne dem na ba grade 11 billahi wala dem na ba grade 10 mu bàyyi jàngaan bi dem sëy ji what yes it's happening in the society it's happening we are all seeing it in our societies it is really happening grade 10 I saw a girl who left school at grade 11 I saw somebody also from grade 10 a drop out she's married so li yëpp te loolu yëpp lu ko waral is the environment telling them from grade 1 to 10 as a housewife you waste it you waste your parents money you see so nga dem sëy ji just in the sense that yow jigéen nga sëy moo la war sëy moo ñu war ñu ñëpp xam ne loolu la yàlla war dañu war a sëy waaye jànga bi mënuñ ñu yaaxal sëy jànga mu lu góor war a jàngee nu góor war a nekkee président noonu la jigéen war a nekkee président nu góor war a nekkee ministre noonu la jigéen war a nekkee ministre fu góor mën a toog jigéen mën na faa toog so they have to let guys 50-50 wala góor mun jigéen mën na ko what man can do a woman can do so better you see so every great man there is a woman behind every great man there stands a woman behind every great man there is a woman wow so loolu la gis na bàyyi leen jigéen ñi jàng bàyyi leen ñu jàngee ñu ba def leen sëy bàyyi leen ñu jàng mën nañu boole liggéey bi ak sëy bi so the jigéen understand
amee understanding husband mun na lay bàyyi nga fooda soo jeexalee sa grade waaye am na ñoo xam ne nag am na góor yoo xam ne dañ la dee nax mais ne it's just normal pour ñu am jigéen yu jàngal li ñu fi gis jigéen ñi si biti where is the minister of basic and secondary education góor la wala jigéen la ana jigéen ñu baaxe ñu ne ana ñoom Yakuma Jeete ana ñoom Tuuma Njaay ana Rohi Malik Lo they contributed a lot in the country and all these ones are women lañ leen doon discourage wala noonu lañ waxee gars yi they to that understand so they are all good ladies contributing in the development of the Gambia ñu ñëpp ñu ngay gis lu gaay nekk di def so loolu rek war na jàngal suñu society bi ñu bàyyi xale yi ñoo discourage di leen génne school wala di cut up seen mind bi di leen jaxase pour ñu dem sëy ji understand good so léegi sax na fu ñu nekk nii time bi jot na so foog naa kon léegi dañu war a tàggatoo ak gaay yi ba beneen yoon waaye bala ñoo dem rek ñu wax leen ne comme ñu leen ko waxee woon si beginning bi we need help we need sponsors because the program is new the TV itself is new and it's an online TV so leen demee si channel bi rek JMBALA TV di ngeen gis interesting programme yu fa dee jaar yépp ngeen subscribe noo leen ñu mën a jàppalee rek ba programme bi dem si kanam rek ñun bugg nañ inshallah please soxla nañ seen dimbal nag please this is our first program te ñu ngi naa indil yeneen topic yu gën a interesting di leen fi indi ay guest di leen invite ñu bari pour ngeen mën a jàng si lu bari so please just help us sponsors yi di ngeen ko gis number si screen bi foofu noonu di leen fa bàyyi suñu number su ngeen bëggee sponsor su ngeen bëggee seen business dem si kanam gën a dem si kanam rek link lay ñu si ngeen business fu ngeen bëgg a dem fu ngeen bëgg a mu egga fa rek dina fa egga inshallah fii si biir JMBALA TV si biir education hour te ngeen support ñu nag suma number bi mu ngi noonu si suuf 7860112 7860112 can you please give them your dial 3239 709 comme nu ko waxee advertisement tamit ku ko bugg a comme ça business wala leneen lépp loo bugg a advertise rek nekku si Gambia kese de even yes si wall bi parce que this is an online TV boo xam ne suñ ko defee mu neen ko post si jaaw bi yëpp ñëpp xool ko so yéen ñëpp ñu ngi leen a welcome loo leen am pour advertise rek ngeen andi ko dina leen ko defal ba mu baax inshallah everybody will love it and they will come for it or they will demand for it so bye see you next time okay ciao te xoolal gars ñu ngi am loolu gars ñu ngi liggéey mbindaan ñu ngi am loolu dimbale seen yaay yow yaa ngi fi yaa ngi dem school every day maa ngi def suma xaalis di la jox yow dama ko wax sa doom non so parents will not do that no lo war la ko wax sa doom mu ngi bëgg a jàng jàppale ko bu ko discourage because loo nekk di joxee loñ noonu muy dem school su jeexale dina la indi lu ëpp lu ndey ak bi nga di defal seen yaay wow it's crazy sometimes the environment it's really sad comme noo ko waxee rek the environment is also a contributing factor ñoom tam comme noo ko waxee belief boobu noonu lañ am to me it's just a propaganda to me I do not believe in it and to all those girls out there don't believe in it it's just a false propaganda sorry for the language yes the law ne luñ la gomlo moy girl child jangam waltu su waltu dem sax ko fan lañ ko binda dañuy wone gaay di nga dégg jigéen waru gara moy dem sey waaye waltu dem jang goor mo wara dem jang waaye jigéen waltu dem jang so they will be sitting there discouraging you girls jangam waltu dem fen so togal ci kër bi sa morom yépp sey neen yaa ngi toog fii look at your age nga toog fa jàng ba fi nga bañ a dem sey ne wax ma ne la gis ngeen man damay jàng ba yéeg sama kër si lu leen neex ngeen wax si ebo sa ku ma sey waaye dinaa jàng look at your age now all your mates are married yow yaa ngi nekk fii ak ngeen baal ma de bon most of the time lii si provinces la day gën a happen te léegi